do it, what format it would take. And in this regard, I would like to take the opportunity to thank our colleagues, Sergei Lagodinsky, Raza Yugnevitsiene, Nathalie Loiseau, Michał Serba, Tobias Kremer, Rainer van Laschot and Bernard Guetta, who undertook a mission to Georgia last week. Thank you to all of you. You witnessed firsthand the situation on the ground. Thank you for representing us. Together, we stand with Georgia in its journey towards Europe, and our door will always remain open. Dear colleagues, this session marks, many of you remember, 6 years since the terrorist attack in Strasbourg that took the lives of 5 innocent people and injured many others. Among the victims were 2 brave journalists who were part of the Eurofonica team, Bartosz Niedzielski from Poland and Antonio Megalizzi from Italy. Their legacy is one of unwavering commitment to our European values, and even in their final moments, they displayed extraordinary courage in successfully preventing the attacker from entering a crowded area in the centre of Strasbourg. They are true European heroes, and I would like us to remember them. I would like us to honour them as we thank them for what they did. Chers collègues, le cyclone dévastateur qui a frappé l'île de Mayotte ce week-end a laissé sur son passage chagrin et destruction. Des centaines de vies perdues, des maisons détruites et des communautés profondément ébranlées, mais qui demeurent debout. Nos pensées accompagnent les victimes, leurs proches, ainsi que tous ceux qui font preuve d'un courage exceptionnel dans cette épreuve si difficile. Mayotte, c'est l'Europe, et l'Europe ne vous abandonnera pas. Nous sommes déterminés à vous apporter tout le soutien nécessaire. Maintenant, je vous invite à vous joindre à moi, chers collègues, pour observer 1 minute de silence pour toutes les victimes. Merci. So, dear colleagues, the session adjourned of the 29th of November 2024 is reopened. I would like to inform the House that I have received requests for points of order, so I'll ask you to indicate the rule of procedure that you will quote when presenting this point of order, starting with Ms. Manobri. Oui. Merci Madame la Présidente. Ce rappel au règlement sur la base de l'article 117 sur l'association de notre Parlement à la signature d'accords internationaux. Comme vous le savez, la semaine dernière, Ursula von der Leyen a annoncé la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Vous le savez, cet accord va avoir des conséquences désastreuses sur notre agriculture, notre santé et la planète. Mais il est d'autant plus inacceptable que cet accord soit imposé dans l'opacité la plus totale
au mépris des règles de fonctionnement des institutions européennes. Comment expliquer qu'aucun député de la commission compétente n'ait été informé, que l'on nous ait refusé l'accès aux documents de négociation, que la Commission européenne prépare en catimini un changement de base juridique pour contourner la validation des parlements nationaux? Alors, chers collègues, nous ne pouvons pas accepter un tel passage en force et que notre Parlement européen soit piétiné ainsi de la sorte. Il en va de la démocratie. Je vous invite en conséquence à signer notre motion de censure de la Commission européenne pour leur rappeler qu'en démocratie, c'est le peuple qui fait la loi. Je vous remercie. Thank you. I give the floor now to Ms. Asita Kanko. Wait, okay. Thank you. Advocating for female genital mutilation is nothing more than calling for violence. The fact that this can happen in mosques in Europe without consequences says so much. It happened in the Netherlands. It is the women and girls who are being abandoned, and that makes me incredibly angry and sad. How is it that we still have to make so much effort today to achieve results against female genital mutilation, to convince people that a call for such a thing by an imam or by anyone else is not possible? Have we become such a cowardly, cruel society? If you want to defend the basic rights of these young girls, you have to dare to confront the behavior and statements of the imam. We must support the many girls who are still subjected to this horrible practice and suffer the terrible consequences for the rest of their lives. As a survivor of female genital mutilation myself, I find the ruling of the Dutch Council of State after the statements of the imam a slap in the face. The call can incite families to mutilate girls, for example, during the holidays, and the imam has a lot of authority within the community to encourage that. The branch of the Islam that he is representing doesn't have a place in Europe. Thank you. Thank you, Ms. Kanko. I give the floor now to Mr. Rasmus Nordqvist. Thank you, Madam President. I would like to raise a point of order under Rule 10.4 on the Rule of Procedure, which clearly states that members shall not resort to offensive language. More specifically, it's concerning a debate we had last time we met here in Strasbourg on recent legislation targeting LGBTQI people, where certain members of this House from the extreme right use both foul and defamatory language. I will always defend the right of my opponent to disagree with me, but expect at the same time everybody in this House to do so respectfully and without the need to defame others in word or action. As an LGBTQI person myself, I'm used to hate speech. I'm used to brush it off and move on. But this debate stayed with me. Debate stayed with me, and I find it sad, worrying, and unacceptable that in a debate concerning often young and vulnerable LGBTQI people and the protection of rule of law and discriminatory-free union, that people in this House have used the language they did. So I do hope, Madam President, that you will look into the matter and take action. Thank you. Thank you, Mr. Nordqvist. We indeed take this very seriously, and we are looking into the matter as we speak. I give the floor now to Mr. Vladimir Prebilic. Thank you, Madam President. I will speak in Serbian language. Drage kolege, 1. novembra ove godine u 11:52 desila se strašna tragedija u prelepom Novom Sadu u Srbiji kada je pala betonska nadstrešnica željezničke stanice. Krov se obrušio iako je željeznička stanica rekonstruirana i svečano otvorena u julu ove godine. Usmrćeno je 15 nedužnih ljudi, a 2 teško povređena. Ovo je izazvalo masovne proteste širom Srbije. You are not being interpreted, dear colleague. Sorry? You are not being interpreted. You need to speak a language in EU official language. I will say it in English. It was an accident that happened in Serbia on November this year on 11:52. 15 people died, 2 more were heavily injured. In the meantime, there were mass protests running over the country. Instead of listening what is happening in the streets, the authorities implied let's say,
on our phones, Pegasus and other softwares to hear what are the protests talking about. So this is clear interference of the authorities in the freedom of speech. So this is important to tackle. Thank you very much. Thank you. Ms. Zovko, you want to make a point of order? President, I consider this as a real provocation because Serbia is not a member of the European Union and there is no Serbian language here. Thank you. Thank you very much. Therefore, I think there are no more points of order, so the minutes and the text adopted at the sitting of the 28th of November 2024 are available. Excuse me, what? Is there another point of order? Can you please quote the rule on which you are making this point of order? Mr. President, I'm referring to paragraph 206 on the standing committees. We were informed that there shall be installed two standing committees, one on public health and one on defense. These two have been lumped together. We support, indeed, a committee on public health, but we firmly reject further armament and escalation in Europe, and that's why we want to ask for a separate decision on those two standing committees. Thank you very much. Thank you. So the minutes and the text adopted of the sitting of the 28th of November are available. Are there any comments? No, thereby they are approved. Following the appointments of Christoph Hansen, Andrius Kubilius, Roxana Minzatu and Henna Virkkunen as members of the European Commission, Parliament takes note of the vacancy of their seats from the 1st of December 2024. In accordance with the rules of procedure, the competent authorities of Finland have notified me of the election of Sirpa Pietikainen to the European Parliament with effect from 1st of December 2024. The competent authorities of Romania have notified me of the election of Andi Cristea to the European Parliament with effect from 2nd December. Competent authorities of Luxembourg have notified me of the election of Martin Kemp with effect from the 3rd of December, and the competent authorities of Lithuania have notified me of the election of Liudas Mazulis to the European Parliament with effect from the 5th of December. So I wish to welcome our new colleagues and recall that you take your rights and seats in Parliament in full enjoyment pending the verification of your credentials. I have received a letter from the competent authorities in Denmark withdrawing the request for the waiver of parliamentary immunity of Anders Vistisen. The procedure is therefore closed. The EPP and PFE groups and the non-attached members have notified me of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. I'd like to announce that pursuant to Rule 47, paragraph 2 of the Rules of Procedure, I have declared admissible a proposal for a Union Act repealing the Directive on the Energy Performance of Buildings. This proposal is referred to the Committee of Industry, Research and Energy. The EMPL and Econ committees have decided to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 72, paragraph 1 of our rules. Sub-reports which constitute the mandates for the negotiations are available on the plenary webpage, and their titles will be published in the minutes of the sitting. Pursuant to Rule 72, paragraph 2, members or political groups reaching at least the medium threshold may request in writing by tomorrow, 17 December, at midnight, that the decisions be put to the vote. If no request for a vote in Parliament is made within the deadline, the committees may start the negotiations. Several committees have decided to enter interinstitutional negotiations ahead of Council's first reading. Pursuant to Rule 73 of the Rules of Procedure, the positions adopted by Parliament at first reading, which constitute the mandates for these negotiations, are available on the plenary webpage, and their titles will be published in the minutes of the sitting. I have received a request from the INTA Committee, pursuant to Rule 151, paragraph 2, to consult the European Economic and Social Committee on trade-related aspects of the Draghi report. This request for consultation will be deemed to have been approved unless, within 24 hours, a political group or members reaching at least the low threshold request that it be put to the vote. The LIBE and ENVI committees have transmitted a corrigendum to a text adopted by the Parliament. Pursuant to Rule 251, this corrigendum will be deemed approved unless, no later than 24 hours after its announcement, a request is made by a political group or members reaching at least the low threshold that it be put to the vote. The corrigendum is available on the plenary webpage. Its title will be published in the minutes of this sitting.
We now come to the order of business. The final draft agenda, as adopted by the Conference of Presidents on the 11th of December, pursuant to Rule 163, has been distributed. With the agreement of the political groups, I wish to put to the House the following proposal for changes to the final draft agenda for Tuesday, tomorrow: a Commission statement on the situation in Mayotte following the devastating cyclone Chido and the need for solidarity to be added as a fourth item in the afternoon. As a consequence, the sitting is extended to 11 p.m. Therefore, dear colleagues, the agenda is adopted and the order of business is thus established. Have a good afternoon. Witam Państwa serdecznie. Proszę o ciszę. Realizujemy kolejny punkt porządku obrad. Sprawozdanie Alexa Adjiusa Saliby. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawozdanie roczne za rok 2023. Jako pierwszy głos zabierze sprawozdawca Alex Adjius Saliba. Bardzo proszę, 4 minuty. Ombudsman, colleagues,
First of all, let me begin by expressing my gratitude to the shadow rapporteurs for their constructive collaboration and also commitment on working together on this very important report. I would also like to commend the remarkable work of Ms. Emily O'Reilly and her team. The importance of the European Ombudsman role in protecting citizens' rights and strengthening public confidence in all EU institutions cannot be emphasised enough. Over the past 11 years, O'Reilly and her office have done an outstanding job in enhancing transparency, enhancing accountability, enhancing the effectiveness of the EU's administration. In my report, I address a number of issues and highlight the work of the Ombudsman for the past year. First of all, the Commission's maladministration due to systemic and significant delays in processing requests for public access to documents is and remains a key concern. I stress in my report that such documents may be in written form or paper or stored electronically. I also suggest in my report to revise Regulation 1049 of 2001 on public access to documents and recall several instances where the Commission failed to grant access, for instance regarding the EU's soil, forest and climate adaptation strategies, or exchange of text messages between the Commission President and the CEO of a pharmaceutical company. The report stresses the importance of respecting fundamental rights in migration-related actions. It emphasises the obligations of all EU institutions, all EU bodies, all EU agencies to uphold human rights and fundamental freedoms. In this context, the report notes the Commission's efforts to conduct fundamental rights impact assessment for EU-funded migration management facilities. The Parliament's response to Qatargate, particularly the new Code of Conduct for members of the European Parliament on integrity and transparency, underscores the need for its proper implementation and monitoring. I stress the importance of Parliaments and Commission consistently paying close attention to direct and indirect lobbying activities in order to identify gaps and weaknesses that could compromise transparency, that could compromise accountability. The report highlights the risks of conflict of interest arising from revolving door cases, where senior staff of EU institutions or bodies transition to the private sector. It underscores the need of the highest ethical standards, including transparency and public accountability. Furthermore, the report raises concerns about the Commission's interactions with the tobacco industry. Transparency and functioning in EPSO selection procedures are vital to ensure a fair and inclusive recruitment process, which is crucial for maintaining the integrity of the EU's institutions. The report urges selection tests when it comes to addressing the EPSO's issues and also ensuring that technical requirements do not disadvantage candidates. The European Accessibility Act, adopted in 2019, was a vital step towards improving the life of 87 million persons with disabilities, facilitating access to essential services like transport, banking, computers, television, e-books and online shops. Yet, despite the 2022 deadline, Member States have failed to fully transpose it. Delays confirm the ongoing infringements that we have. The violation of EU law undermines disability rights. I call on the Ombudsman to prioritise this crucial issue with the UN CRPD framework to resolve it as a matter of priority. Last but not least, I am proud to stress that during the committee vote, the report received an overwhelming majority, supported by all political groups. This reflects our shared commitment to enhancing the efficiency, the transparency of all EU institutions, bodies, agencies for the benefit of all our citizens. Thank you. Dziękuję bardzo. A teraz, Szanowni Państwo, po raz ostatni w roli Rzeczniczki Praw Obywatelskich głos zabierze pani Emily O'Reilly. Bardzo proszę. Thank you, Vice President, Executive Vice President Vito. Good evening, everybody, and let me begin by thanking Rapporteur Saliba, the Shadow Rapporteurs and the Petitions Committee
for the early Christmas gift of their strong endorsement of our work in 2023. As this is my last time presenting my office's annual report, allow me to say that I am also immensely grateful for the consistent support over the years from both the committee and Parliament as a whole. It has been a year of many changes with a new Parliament and a new Commission. The decisions you will take in the coming years will determine how the EU confronts an increasingly turbulent and uncertain global order, a world overflowing with challenges, ranging from the economy and international trade to global security and potential climate catastrophe. The actions of the EU institutions will also define how our Union lives up to the values that we talk so much about: transparency, accountability, respect for the rule of law, and the protection of fundamental rights. Every decision taken must have the citizen, the public interest, front and centre, because it is in the name of every EU citizen that you will make the policy and other choices here in this chamber and throughout the EU administration. In 2023, my office saw a slight rise in the number of complaints received, and we opened more inquiries than in 2022. Transparency and accountability accounted for the greatest proportion of cases, followed by a culture of service on the part of the institutions and recruitment issues. In March, Parliament unanimously approved my special report on systemic delays in the European Commission's handling of access to documents requests. This was my first special report since 2018, when I had also asked for your support in ensuring transparency in the Council's legislative process. I took this rare step again because of the serious negative effect that long access delays can have on citizens' ability to participate effectively in the decision-making process and hold the EU institutions to account. I thank you again for your overwhelming support and reiterate my call on the Commission urgently to deal with this matter. In 2023, I also opened an own initiative inquiry into how the Council, Parliament and the Commission apply EU law and case law when it comes to public access requests for legislative documents. While Parliament received too few access requests within the scope of my inquiry to draw any meaningful conclusions, I found that the Council and the Commission applied the exceptions under the EU access to documents law far too broadly. Their reasoning in many cases, including arguments concerning the protection of legal advice, or that disclosure of documents could result in external pressure or public misinterpretation, have already been dismissed by the European Court of Justice in cases taken to it over the last number of years. I ask both institutions to disclose legislative documents promptly from now on and to refuse access only in highly exceptional circumstances. External pressure, in particular, is not a reason to deny access, as it is an obvious and normal part of the democratic law-making process. I also criticise the Commission's failure to ensure all its departments proactively publish details of all meetings with tobacco lobbyists, as well as its failure to keep minutes of all meetings. I did, however, welcome the fact that the Commission intends further to assess the exposure of its departments to lobbying by the tobacco industry. It has now begun this assessment and provided my office with some preliminary information. We look forward to hearing about the Commission's conclusions, as well as what further measures it intends to take to deal with the risk of undue influence on EU decision-making from the tobacco industry. Following the tragic drowning of over 600 people when the boat Adriana sank off the coast of Greece in June 2023, I opened an inquiry into how Frontex fulfills its fundamental rights obligations in search and rescue operations. I made some suggestions to Frontex to address shortcomings around issues such as guidelines for emergency signals and ensuring that fundamental rights monitors are sufficiently involved in decision-making on maritime emergencies. I ultimately concluded, however, that current rules leave the agency too reliant on member states to act when boats carrying people attempting to migrate or to seek asylum are in distress. My inquiry revealed that as the tragedy unfolded, Frontex made 4 separate offers to assist the Greek authorities by providing aerial surveillance of the Adriana, but that all of these offers went unanswered.
In September 2023, I made a number of suggestions to ensure greater transparency and accountability around the €700 billion plus recovery and resilience facility. These included asking the Commission to ensure that all Member States set up easy-to-use public portals containing data on funding recipients and to encourage them to publish all national beneficiaries and not just the 100 receiving the highest amount of funding. Given the unprecedented size and scope of the RRF, it is especially important that there is accessible information available about the loans and grants it supports. In particular, the public should be reassured that Member States are complying with the conditions attached to the funding they receive. I could not end this address without also mentioning the 4th edition of our Award for Good Administration. I strongly believe that the role of an Ombudsman should not only consist of pointing out what needs to be improved in public administration, but also emphasising what already works well. This award provides a great opportunity to do just that by bringing much-deserved attention to some of the wonderful work being done by EU public servants. The overall winner in 2023 was Eurojust and the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court for their work on guidelines to help civil society collect and preserve evidence of international crimes and human rights violations for future prosecutions. As you know, my mandate as European Ombudsman is drawing very quickly to a close. During my time in office, I have witnessed many positive developments in the EU administration. These include increased transparency around legislative decision-making and EU trade policy, a strengthened code of conduct for commissioners, the creation of a Frontex complaints mechanism for allegations of fundamental rights breaches, and greater awareness of the potential damage caused by revolving door moves. In addition, I am proud to be leaving behind an office with an 87% overall employee satisfaction rate, and I would like to thank all of my wonderful staff for their outstanding work throughout these years. This week, tomorrow in fact, you will elect my successor. There are 6 well-qualified candidates, and I feel confident that whomever you choose will further ensure the EU institutions operate in a manner worthy of the public's trust. I am also confident that you will provide them with the same vital support that you have provided to me over these last 11 years. Thank you. Bardzo dziękuję. W imieniu Komisji głos zabierze pan komisarz Raffaele Fitto. Honourable Chair, honourable members of the European Parliament, dear Ms. O'Reilly, I am very pleased to take the floor on the European Parliament's report and the resolution on the activities of the European Ombudsman in 2023. I want to thank the rapporteur, Mr. Saliba, the coordinators of the Petty Committee and all its members involved for this annual exercise, providing the views of the European Parliament on the issues that it considers noteworthy in the area of good administration. As highlighted in the report and the resolution, the work of the European Ombudsman is crucial of improving administrative practices and for promoting accountability, transparency and culture of service. Through the inquiries conducted in 2023, the European Ombudsman addressed a number of very important issues, such as transparency in the work of the institutions, respect for the fundamental rights, respect for procedural rights, ethical issues and compliance with ethical framework, accountability in the decision-making and the recruitment of EU civil servants. This is essential for EU citizens, businesses and associations and for an EU administration that always strives to achieve the high standards of public services. The Commission remains committed to continue doing so. The European Commission is the main addressee of the European Ombudsman's inquiries and initiatives, with 227 inquiries and initiatives out of 372 launched in 2023, representing 62.8% of the total. These figures also reflect the fact that the European Commission is the largest EU institution and has many interactions with EU citizens. The Commission enjoys excellent cooperation and constructive relations with the Office of the European Ombudsman.
The fact that it is very rare that an inquiry ends up with the final closing decision of maladministration only in 4.8% of the cases concerning the Commission, 11 cases in total, is an indication that constant dialogue and mutual understanding can provide tangible and concrete results. I would like to use this occasion to thank the outgoing Ombudsman, Ms. Emily O'Reilly, for the excellent work she has done for citizens, business and associations, and for our institutions in the past 11 years. The Commission remains fully committed to act with due respect and the highest responsibility towards citizens' expectations and demands. Whenever feasible, the European Ombudsman's solution proposals, suggestions for improvement and recommendations will continue to be taken into account and implemented by the Commission. As usual, the European Commission will duly examine the European Parliament's resolution in the coming weeks and will reply to all the issues that concern the Commission, including by providing the relevant updates. Honourable Chair, I look forward to hearing the views of the honourable members, and I thank you for your attention. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Peter Agius, 1,5 minuty. Sermilkom, kollegi, Ombudsman Ewropew Emily O'Reilly. Nibda biex nirringrazzja il-ħidma kbira tiegħek. L-aħħar sena biss kellna 398 complaint, inkjesti mill-uffiċċju tiegħek. Nirringrazzja wkoll lill-istaff tiegħek għax ħafna drabi naraw il-persuni fuq quddiem, però warahom ikun hemm ħafna f'dan il-każ esperti amministraturi. Nirringrazzja l-kollegi bħalma qal ir-rapporter li ħdimna tajjeb ħafna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u naħseb il-ħidma tagħna dwar dan ir-rapport joħorġu ċari il-punti li nikkunsidraw vitali li jaqduna l-ewwel nett. Il-complaints li jsiru miċ-ċittadini huma il-pilastru tax-xogħol tal-Ombudsman Ewropew. Huwa fundamentali li l-Unjoni Ewropea tgħaddi messaġġ li ħadd huwa il fuq mill-liġi, laqqas l-istituzzjonijiet tagħha stess li jridu jkunu soġġetti għal skrutinju fil-każ ta' mal-amministrazzjoni. Hekk irridu l-istituzzjonijiet jaħdmu billi jkollna front komuni kontra l-abbuż tal-poter, kontra l-abbuż tal-istat ta' dritt. Jiena nissottolinja x-xogħol tal-Ombudsman, speċjalment il-kollaborazzjoni mal-Ombudsmans fuq livell nazzjonali, il-kollaborazzjoni mal-istituzzjonijiet Ewropej, inkluż il-Komitat tal-Petizzjonijiet, u importanti ħafna li naqdu f'messaġġ wieħed dwar l-aċċess għad-dokumenti. Naħseb wasal iż-żmien li nirrevedu ir-regoli viġenti. Grazzi ħafna. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pani poseł Sandra Gomez-Lopez. 1 minuta. Gracias, presidenta. Compañeros y compañeras, hoy venimos a debatir el informe sobre la Defensora del Pueblo, que es una institución clave en la transparencia, rendición de cuentas y protección de nuestros derechos. Y quiero agradecerle a Emily O'Reilly la extraordinaria labor que ha hecho en estos 10 años, así como agradecer al compañero Alex Agius Saliba el trabajo que ha hecho realizando este informe. Y miren, precisamente en la realización de este informe hemos puesto otra vez encima de la mesa una cuestión que es clave, que es la de la emigración. Quiero agradecer la valentía que tuvo la señora O'Reilly para señalar que Frontex, una agencia de las instituciones europeas, de la Comisión, tenía importantes deficiencias que podían vulnerar los derechos humanos. Y por eso, sinceramente, no puedo entender cómo IPP y Patriots no han aceptado las enmiendas que mejoran que no vuelva a ocurrir una desgracia como la de la Adriana, que murieron más de 600 personas, y en cambio se aprueba
una enmienda de Patriots que habla de que los derechos de los locales también existen. Lo que es absurdo, es innecesario, compañeros y compañeras. Tenemos que defender los valores de la Unión, que es una Unión más justa y más humana. Gracias. Dziękuję bardzo pani poseł. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze pan poseł Pál Sekeres, 1,5 minuty. I will talk in Hungarian. I will stay in my chair in this place. Először is szeretnék köszönetet mondani O'Reilly ombudsman asszonynak és munkatársainak az elmúlt 11 évben végzett áldozatos munkájáért. 2023-ban is számos igen fontos kérdéssel foglalkozott, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy növekedjen az EU-s intézmények tevékenységének átláthatósága, például a dokumentumhoz való hozzáférés nyilvánossága elősegítése lévén, továbbra csökkenjen a korrupció lehetősége, például a lobbizás szigorúsítása révén. Mozgássérült képviselőként szeretném külön megköszönni önnek, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogaival kiemelten foglalkozott, többek között segített abban, hogy az uniós szervek maguk is végrehajtsák az ENSZ egyezményt, illetve hogy a tagállamok megfelelően ültessék át az európai akadálymentesítési irányelveket. A Petíciós Bizottság tagjaként meg tudom erősíteni, hogy a fogyatékos emberektől számos petíció érkezett, és ez abban is meg kell erősítse a következő ombudsmant, hogy ezt a munkát, amit a fogyatékos ügyben elkezdett az elődje, ezt folytatni kell. Ami a jövőt illeti, a Patrióta frakció Petíciós Bizottságának koordinátoraként fokozott figyelemmel fogom a következő ombudsman munkáját figyelni, és remélem, hogy a következő ombudsman véget vet majd a parlamentben tapasztalható politikai alapú diszkriminációnak, hiszen ez épp úgy tilos, mint hogy a fogyatékosságon vagy bármilyen más alapú hátrányos megkülönböztetés is. És ennek kapcsán hadd fejezzem ki sajnálatomat, hogy Saliba úr, a most tárgyalt jelentés előadója egyetlen patrióta módosítót sem fogadott el. Talán ez is cordon sanitaire. Köszönöm a figyelmet. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy głos zabierze pan poseł Kosma Złotowski. 1 minuta. Pani Marszałek, Szanowna Pani Rzecznik O'Reilly. Bardzo dziękuję Pani O'Reilly za to, że stała przez 10 lat na straży transparentności i uczciwości unijnych instytucji. Zwłaszcza ostatnia kadencja pokazała jednak, że brak przejrzystości procesu decyzyjnego i korupcja to realne i wciąż nierozwiązane problemy. Zgadzamy się z obawami wyrażonymi przez panią rzecznik, że wdrażanie i egzekwowanie zasad etycznych po aferze Qatargate w parlamencie wciąż może budzić zastrzeżenia. Niezwykle ważną kwestią jest także utrudniony proces dostępu do dokumentów oraz decyzja, co zaliczyć do tej kategorii. Korespondencja SMS-owa przewodniczącej komisji z szefem Pfizera w sprawie unijnego kontraktu na zakup szczepionek przeciwko COVID-19 także powinna być publicznie dostępna. Ta kwestia wciąż wymaga pilnej uwagi i nadal niewłaściwie została wyjaśniona. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. W imieniu Grupy Renew Europy głos zabierze pan poseł Michał Kobosko. 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Rzecznik. Jako koordynator Komisji Petycji z ramienia Renew Europe serdecznie dziękuję Pani Rzecznik za ten ostatni rok. Słowa uznania ze strony mojej jako polityka i obywatela, ale także w imieniu całej naszej frakcji. Pani ogromny wkład w zwiększenie przejrzystości administracji, Pani pochylenie się nad sprawami obywateli dowodzi, jak odpowiedzialną postawą Pani się wykazała zarówno w tym roku, jak i w trakcie całej 11-letniej kadencji. Europejski ombudsman, tak jak rzecznicy praw obywatelskich w krajach członkowskich, musi być jak najbliżej i bronić każdego obywatela. Ma być rzecznikiem, adwokatem i powiernikiem obywateli, którzy czasem gubią się w unijnej biurokracji. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ma sprawiać, że Unia będzie bliższa Europejczykowi. To ogromne zadanie. O tym, kto podejmie się trudu, by to zadanie kontynuować, zdecydujemy w tym tygodniu.
Spoczywa na nas, europosłach, bardzo ważna odpowiedzialność, by dobrze i mądrze wybrać. Nie kto będzie lepszym politycznym wyborem, nie kogo chcielibyśmy obdarować tym stanowiskiem. Nie, my mamy wybrać osobę, która sprawi, że Unia zagości w domach naszych obywateli, a nie gdzieś daleko w gmachach Strasburga i Brukseli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pan poseł Gordon Bosanas, 1,5 minuty. Zahvaljujem. Poštovana pravobraniteljica O'Reilly, pred nama zastupnicima je izvještaj o radu vašeg ureda za 23. godinu. To je ujedno i zadnji izvještaj koji podnosite ovdje u Europskom parlamentu. Zato mi dopustite da se u ime grupe Zeleni EFA ovim putem zahvalim za vaš predani višegodišnji rad na zaštiti ljudskih prava, na zaštiti vladavine prava i jačanja transparentnosti institucija Europske unije. Posebno želim istaknuti vašu odlučnost u radu na temama koje nisu jednostavne, niti ugodne, ali su ključne za očuvanje demokratske kvalitete institucija i stjecanja povjerenja građana. Niste oklijevali da dirate i one koji su možda mislili da su nedodirljivi i zato vam hvala. Tako ste vrlo precizno i predano u svom mandatu radili na temi migracija. Posebno želim istaknuti vaš rad na užasnoj tragediji utapanja preko 600 ljudi u havariji broda Adriana. I sami ste govorili kako su vas te situacije duboko obilježile. Radili ste i na temama zaštite okoliša, posebno vezano za pristup informacijama u tom području gdje ste utvrdili učestale nepravilnosti, to jest osudili Europsku komisiju koja često nije voljna dati pristup informacijama ili odugovlačila s odgovorima. Uvjeren sam kako je vaš hrabar i profesionalan rad, koliko god bio izložen i nekim kritikama, u konačnici učinio e-institucije kvalitetnima. Sutra ćemo izabrati novog pravobranitelja ili pravobraniteljicu, a i na nama zastupnicima leži odgovornost da ta osoba dosegne one kriterije i standarde koje ste vi postavili. Još jednom puno vam hvala. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Europa Suwerennych Narodów głos zabierze pan poseł Marcin Sypniewski, 1,5 minuty. Szanowni Państwo, szanowna pani rzecznik, rządzący podlegają nieustannej pokusie nadużycia, której ofiarami są nasza wolność, nasz majątek i nasze bezpieczeństwo. Nie tylko przez ostatni rok, ale przez te ostatnie wszystkie lata broniła pani tych wartości, walcząc z wszechwładzą biurokratów oraz ujawniając niekiedy zakulisowe działania instytucji Unii Europejskiej, o których ludzie mieli prawo wiedzieć. W ramach tej walki o przejrzystość i uczciwość wśród urzędników ujawniła pani m.in. potajemne rozmowy szefowej Komisji Europejskiej z przedstawicielami Pfizera w zakresie zakupu szczepionek. Ponadto prowadziła pani także sprawę Qatargate, doprowadzając m.in. do uchwalenia nowych przepisów, które zobowiązują do okazywania większej jawności. Nasuwa się jednak pytanie, czy to właściwa droga, bo ombudsman to mimo wszystko urząd, który nadzoruje inne urzędy. Czy konieczność istnienia takiego nadurzędnika nie świadczy o tym, że mamy do czynienia z nadmierną biurokracją oraz centralizacją? Powinniśmy zerwać z tym błędnym kołem i odebrać biurokratom władzę nad naszym zdrowiem, wolnością i mieniem. Zamiast zarządzać biurokracją, powinniśmy ją wyciąć jak złośliwy nowotwór. W takim ujęciu działalność ombudsmana jest jak plaster przyklejony na otwarte złamanie. Mimo tego w walce z wszechmocną biurokracją, która nie cofnie się ani o krok, broń w postaci rzecznika jest lepsza niż żadna. W imieniu Grupy Europa Suwerennych Narodów chciałbym pani serdecznie podziękować za te wszystkie lata ciężkiej pracy, ciężkiej walki z patologiami biurokracji. Postawiła pani bardzo wysoko poprzeczkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Michał Wawrykiewicz, 1 minuta. Madam President, thank you very much. Madam Ombudsman, first I would like to thank you for all of your commitment during the whole term of office. But now I want to address 2 chapters of this annual report. First, fundamental rights, and second, cooperation and communication with EU institutions. Looking at experience of my country, Poland, between 2015 and 2023, with the massive devastation of the rule of law, independence of judiciary, which is definitely one of the fundamental rights of our union, I would like to stress the role of the European Ombudsman in terms of putting pressure on the European Union institutions to respond quickly and firmly
using all the instruments these institutions have at its disposal. I believe that the key to success in the struggling with for the rule of law is effectiveness of European Union institutions. And here I can see also the role of the European Ombudsman. Thank you very much. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Muriel Loran. Jedna minuta. Madame la Présidente, Madame la Médiatrice, chers collègues, ce débat sur le rapport annuel d'activité de la médiatrice européenne est pour moi l'occasion de féliciter Madame Emily O'Reilly pour l'immense travail accompli depuis près de 10 ans. Cela me donne aussi l'opportunité de la remercier au nom des citoyens européens pour sa ténacité, son opiniâtreté, sa rigueur et sa volonté absolue de transparence pour faire face aux plus hautes instances européennes. Et ce, pour garantir le fonctionnement de la vie publique, mais également le respect de l'état de droit. État de droit dont le plus grand nombre en Europe ne semble pas se préoccuper. Ces qualités sont indispensables à son ou à sa successeuse, qui sera élue demain. Ce rôle, trop méconnu, est pourtant primordial pour faire vivre et protéger la démocratie européenne. Je souhaite vivement que le prochain médiateur ou la prochaine médiatrice soit à la hauteur des enjeux, comme Madame O'Reilly l'a été. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Virginie Joron. Półtorej minuty. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Emily O'Reilly, Monsieur le Commissaire. D'abord, je tiens à saluer l'importance et la qualité de votre travail, chère Madame, réalisé depuis 10 ans et spécialement depuis 2020, date de la folie Covid, avec aussi en 2023 plus de 393 enquêtes ouvertes. La mauvaise administration est devenue le système. C'est ainsi qu'il dirige l'Europe et il semble penser que c'est normal. Des plaintes, des rapports, des auditions, mais la Commission se contente de hausser les épaules et continue comme si de rien n'était. Beaucoup d'hypocrites ici qui critiquent Mme von der Leyen et puis lui font la bise et lui redonnent l'immunité pendant 5 ans. Ces magouilles politiciennes, les citoyens européens n'en veulent plus. Voyage non déclaré d'Ursula en Grèce, Qatargate, Pfizergate, les cas de pantouflage, les scandales s'enchaînent et sont ignorés. Comme médiatrice, vous avez œuvré pour que la Commission européenne mette fin à ces pratiques opaques, ces retards et ces copinages, en vain. Mais comptez sur nous pour demander des comptes à cette nouvelle Commission von der Leyen. Je salue vos demandes réitérées pour que la Commission réponde aux demandes de justification et d'éclaircissement, mais exécutées souvent, tardivement, voire nullement. Vous quittez votre fonction après 2 mandats et les citoyens attachés à la transparence peuvent vous dire merci. Maintenant, j'espère que votre successeur poursuivra votre précieux travail. Je regrette aussi que le rapporteur fictif, finalement, respecte ce cordon antidémocratique qui est finalement imposé par l'axe PPE, SND, Renew et les Verts, qui empêche finalement d'améliorer ce rapport. Je vous remercie. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Bogdan Rzońca. 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Pani Rzecznik, Panie Komisarzu. W 2023 roku działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pani Emilii O'Reilly była niezwykle istotna, podobnie jak w poprzednich latach, zwłaszcza w kontekście przejrzystości i odpowiedzialności unijnych instytucji. W mijającym roku pani Rzecznik prowadziła dochodzenia dotyczące procesu decyzyjnego, legislacji środowiskowej oraz wpływów stron trzecich, co miało szczególne znaczenie po wybuchu afery Qatargate. Uważam, że działalność ta przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat przejrzystości Unii Europejskiej, zwłaszcza w sprawach takich jak wymiana wiadomości między przewodniczącą Komisji a firmą Pfizer w kwestii szczepionek, czy brak przejrzystości w prawodawstwie środowiskowym. To, co pani O'Reilly zrobiła, konieczne było i zależy nam na tym, żeby to zaufanie zbudowane także przez panią zostało zwiększane przez następcę. Oby ten następca miał tyle siły, co pani w pokonywaniu rozlicznych trudności, bo ta funkcja i pani praca muszą po prostu przynosić pozytywne efekty dla Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Jana Tom. 1 minuta.
Thank you, Chair, dear colleagues, Ombudsman, Commissioner. Of course, I do have my speaking points. I left them on the table because if you are 15th speaker, everything was already said, right? So I will take a liberty to speak from my heart. I believe, Emily, sorry for calling you that, you might feel a bit like in the funeral, huh? Everybody's praising you here. And for the good reason. You did an outstanding job, and it was our privilege to work with you. So I believe that what we have to do, we have to draw our lessons, and there was a lot of lessons, which we can go ahead with after working with you regarding transparency and all of these key words which were already mentioned here. But the main challenge is to make the right choice tomorrow, because Emily O'Reilly is really leaving behind pretty big shoes to fill. And let's, colleagues, make our choice. Let's be conscious, and let's think about O'Reilly's legacy. And fingers crossed that the next ombudsman will be up to this task. Thank you. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Aleksandra Mechnert. 1 minuta. Verehrte Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, was macht eine gute Bürgerbeauftragte, einen guten Bürgerbeauftragten aus? Auf diese Frage gibt der heute vorgestellte Bericht über die Tätigkeiten der europäischen Bürgerbeauftragten einige Antworten. Die Bürgerbeauftragte ist die Stimme für Bürgerinnen und Bürger. Hier geht es um Vertrauen und um Sichtbarkeit, denn leider ist das Amt bislang bei Bürgerinnen und Bürgern nicht so bekannt. Das heißt nicht nur Zugang zu Dokumenten und Transparenz, sondern direkter Kontakt zu den Menschen. Der Bericht, den wir heute verabschieden, führt sehr richtig auf, wie wichtig der Kontakt in die Mitgliedstaaten ist, über Multiplikatoren, Zivilgesellschaft und Medien. Ich würde sogar sagen, der Kontakt in die Mitgliedstaaten ist die wichtigste Aufgabe des Europäischen Bürgerbeauftragten. Morgen wählen wir im Europäischen Parlament das Amt neu. Es freut mich sehr, dass wir gleich mehrere hochqualifizierte und wirklich gut geeignete Kandidatinnen haben. Wir können aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre lernen, was eine gute Bürgerbeauftragte ausmacht, auch zukünftig ein verstärkter, direkter Kontakt zu den Bürgern. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Anna Caterina Mendes. 1 minuta. Muito obrigada, Sra. Presidente, caros colegas, Sra. Provedora Europeia de Justiça. Eu quero, em primeiro lugar, saudá-la e juntar-me àqueles que aqui a felicitaram pelo trabalho e pela coragem do trabalho que teve ao longo dos tempos. Quero também felicitar o relator pelo trabalho que nos apresenta e pela intervenção que fez e voltar a sublinhar a importância deste relatório naquilo que a proteção dos valores da justiça, da transparência e da promoção da boa gestão dos recursos da União Europeia tem e vinca e sublinha. Mas queria, sobretudo neste relatório sobre as atividades da Provedoria Europeia de Justiça, saudar a coragem, a bravura e a pertinência de falar sobre as questões das migrações e de falarmos do respeito pelos direitos humanos destes cidadãos que procuram aqui um porto seguro. E por isso mesmo a forma como afrontou a Frontex ou recomendou a Frontex deve ser sublinhado. Direitos humanos, Estado de Direito, mas também aquilo que deve ser a nossa proteção de inclusão de todos os cidadãos. Que amanhã saibamos estar à altura da responsabilidade na escolha que fizermos com o próximo cidadão e o próximo provedor de justiça. Muito obrigada. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Christian Tersch. 1 minuta. Thank you. Dragi colegi, Emily O'Reilly merită și trebuie să fie lăudată în Parlamentul European pentru că și-a îndeplinit atribuțiile în favoarea cetățenilor Uniunii Europene. Am fost unul dintre cei care a susținut alegerea acesteia în 2019 ca ombudsman, iar activitatea acesteia pe durata celor 5 ani de mandat a fost un exemplu de independență, profesionalism și determinare pe care trebuie să-l urmeze și următorul ombudsman. Un exemplu de determinare a fost ancheta pe care Ombudsmanul European a făcut-o cu privire la refuzul Comisiei Europene de a publica mesajele text dintre Ursula von der Leyen și șeful Pfizer, Albert Bourla, refuz catalogat de Emily O'Reilly ca administrare defectuoasă sau maladministration. În România, dacă un primar sau oficial public negocia în privat, secret, clauze contractuale pe miliarde de euro, bani publici,
Era în pușcărie, iar România ar fi fost dată ca exemplu eficient de luptă împotriva corupției. O felicit pe Emily O'Reilly pentru că a avut curajul și perseverența să cerceteze acest comportament abuziv al Ursulei von der Leyen atunci când alte instituții au tăcut. Vă îndemn să susțineți acest raport, mai ales amendamentul 7, care solicită publicarea tuturor contractelor semnate de von der Leyen cu firmele producătoare de vaccinuri. Mulțumesc! Dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Cynthia Niverchu. 1 minuta. Chahirlig, Ombudsman, Chorte, Emily O'Reilly an Ombudsman a Taig Dula Sifig, ní bheith a lehéid a rístan san Europa. Mar irisór Croga, den Sco, haspáin sí ontús gur hic sí an géará bhí agus atá, le híd siúd atá I guacht a chuinál freigrach. Ó thosa sí mar chéad Ombudsman Manás in Europe, chroigh sí is a choigh sí tréhearcach níos fearr agus eticagus riarcháin níos fearr ag level nua anna ords na Institutí Orpacha. Léirigh a cuid Eibbre Croga dingháiltocht dúin I bhd a héin go bhfuil na Institutí go léir an seo an freastal winter ní Europa sibse sa gallery féachna I géisteacht. I bhd a dó nach féidir leis na Institutí miú sáidehaintas na cuachtaí atá acu chun aflasa winter ní Europa. Chrití go tréan, gan agla, gan cléana, san an chirt, na cosramíochta agus muí na nárgóras. Ní ná drogel bith iti, seata suas de héránig agus de hóltóirí an Aontais, agus dulling lec le Institutí múra cuachta áil an Choimisiún. Níor ghlach sí le níthe go héasca cóghortachas a Vanny Riley. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pan poseł Fredis Belleris. 1 minuta. Οδεύοντας προς την εκλογή του νέου Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή, είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε στα εχέγγυα που πρέπει να διέπουν τη δράση του. Πρώτον, να μην κάνει εκτόσεις σε ζητήματα δημοκρατίας, κράτος δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και όταν αυτά αφορούν κράτη που βρίσκονται σε ενταξιακή πορεία. Στα ζητήματα αυτά δεν χωρούν εκτόσεις. Στη δική μου περιπέτεια, δυστυχώς, δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτή η ευαισθησία. Δεύτερον, να μην υποκύπτει σε πιέσεις που έχουν ως βάση τον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό και να μην εργαλειοποιείται στο όνομα της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά στο μεταναστευτικό. Αυτό συνέβη κατά κόρον, δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε ήταν μια στοχοποίηση συγκεκριμένων κρατών μελών με νομικά προσχήματα και χωρίς ουσιαστικά στοιχεία. Ως θεσμός, λοιπόν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής οφείλει να δρά με βάση την εντολή του, αμερεόληπτα και ανεξάρτητα, ως εγγυητής της νομιμότητας αλλά και της αξιοπιστίας της Ένωσής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Mohamed Shahim. 1 minuta. Dank u wel, voorzitter. Wat ben ik blij dat we in Europa een ombudsman hebben. Zeker wanneer we te maken hebben met overheden die de grenzen van de rechtsstaat opzoeken. Mensen willens en wetens apart zetten en onze vrijheden en rechten niet als vanzelfsprekend zien. Gelukkig hebben wij het instituut Ombudsman, die ons beschermt en ook ons tegelijkertijd een spiegel kan voorhouden. Een voorbeeld hiervan is migratie, waar het debat steeds feller en feller wordt. Zou je bijna vergeten dat het om mensen gaat en die mensen gewoon rechten hebben. Terecht dat de ombudsman daarom de afgelopen jaren verslag deed van Frontex, de Europese grenspolitie. En een opriep om de fundamentele rechten van migranten beter te beschermen. Precies daarom hebben wij een ombudsman nodig. Iemand die los is van publieke opinie en oog houdt voor wat echt telt. Mensenrechten, transparantie en vooral een eerlijke overheid. Ik hoop echt dat wij dat instituut nog meer waardig gaan dragen en waardigheid gaan geven. Want het is belangrijk om een onafhankelijk iemand te hebben die opkomt voor mensen en ons af en toe een spiegel voorhoudt. Dank u wel. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan Adrián Vázquez Lazara. 1 minuta. Gracias, presidenta, vicepresidente, señora O'Reilly. Mañana elegimos para los próximos 4 años a quien le sucederá como defensor del pueblo europeo, una institución clave en la protección de los derechos de los ciudadanos europeos y de los valores fundamentales de nuestra Unión. La democracia y el Estado de Derecho no solo constituyen el sistema que rige nuestra organización política, sino que también son elementos centrales de nuestra identidad. Y por esta razón tenemos que tomarnos muy en serio la labor que realiza el defensor del pueblo europeo.
Este organismo actúa como puente entre los europeos y sus instituciones, partiendo de la premisa de que, al igual que no hay democracia sin separación de poderes o igualdad ante la ley, tampoco puede haber democracia sin transparencia ni rendición de cuentas. Sin embargo, y a pesar del gran trabajo que ha hecho usted, esta institución aún tiene mucho trabajo por delante. Durante la pasada legislatura, muchos europeos acudieron a este organismo con la esperanza de resolver dudas sobre procedimientos iniciados por la Comisión Europea en casos que afectan directamente a sus derechos fundamentales. Un ejemplo es el alto número de solicitudes presentadas por ciudadanos españoles para conocer el estado del procedimiento iniciado por la Comisión sobre la ley de amnistía. Y por ello pido que el próximo candidato refuerce los niveles de transparencia y rendición de cuentas de la Unión. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Ewin Incir. 1 minuta. First and foremost, I want to start by thanking you for your vital work, EU Ombudsman O'Reilly. In these challenging times of backlash against fundamental rights and democratic erosion, your role as a strong EU Ombudsman with integrity has been crucial. Transparency and access to documents are essential for democracy, protecting against corruption and authoritarianism. Unfortunately, the Commission and many Member States have consistently failed to meet these expectations. The Commission has excessively restricted access to documents and missed legal reviews deadlines in 85% of cases. Even President von der Leyen has denied public access to SMS communication with pharmaceutical CEO, overlooking that content defines a public document, not the medium. Even a pigeon, a message sent by pigeon, would and should have been seen as a public document. It's disheartening that Member States refuse to resume negotiations on the regulation access to documents. This situation undermines the trust in the public institutions. It undermines the trust in democracy. Once again, I want to say thank you for your Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pani poseł Regina Doherty. 1 minuta. Thank you, Chair. With democratic accountability under threat right across the world, including in some of our own member states, I believe the role of the European Ombudsman has never been more important. EU citizens must feel that the institutions are not above scrutiny, and that's why I want to thank my own Irish colleague, Emily O'Reilly, for the service that she has given in this role for the last 11 years. Emily has given her absolute all to uphold democracy, enhance accountability and ensure that the abuses of power in EU institutions, including in this Parliament, do not get dismissed as it's just the way things are done. Because I know there are citizens across the Union in every Member State who are extremely grateful to Emily for her work that she did on their behalf over 3 mandates. But that work is never complete and there is still much more to do. The Commission in particularly needs to become much better at giving public access to the legislative documents within a reasonable timeframe, as she outlined. And I'm sure that will be for our next EU Ombudsman, and I want to wish them all the best of luck tomorrow. But Commissioner, after 11 years of outstanding service of a fine Irish woman and 3 of our candidates tomorrow being women, maybe it's about time we change the name of the role to Ombudsperson. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Michał Szczerba. 1 minuta. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Rzecznik, to bardzo ważna debata na temat raportu roku 2023, ale chcę wykorzystać okazję, żeby zwrócić uwagę na rolę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie naszych wspólnych wartości, jakimi jest przejrzystość, bezstronność i praworządność. Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że potrzeba jest również większej widoczności tego urzędu w przyszłości. Będziemy na tej sesji Parlamentu wybierać nowego rzecznika lub nową rzeczniczkę. Chcę powiedzieć, że bardzo ważną rolę odgrywa współpraca z organizacjami pozarządowymi. Każdy i każdy obywatel, każda obywatelka mają prawo złożyć skargę, ale chcę zwrócić uwagę na konieczność współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się interesami osób starszych, interesami osób z niesamodzielnością, niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności. Również istotną, nową rolą rzecznika powinno być zwrócenie uwagi na kwestie migracji i azylu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie pośle. Rozpoczynamy procedurę Catch the Eye. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Maria Grappini.
Mulțumesc, doamna președintă. Încep și eu prin a vă felicita, doamna ombudsman, pentru cei 10 ani de muncă și ați rămas și rămâneți un reper pentru curaj, foarte multă tenacitate și asumare în analiza și în activitatea pe care ați făcut-o. Dar vreau să mă adresez domnului comisar. Domnule comisar, ați observat că toată lumea a lăudat ombudsmanul și a criticat comisia. Dumneavoastră erați un critic al comisiei din punct de vedere al lipsei de transparență. Eu sper, domnule comisar, că îi veți transmite doamnei președinte al comisiei și veți sprijini nou ombudsman să, în sfârșit, să înțeleagă că atât ombudsmanul cât și Parlamentul au dreptul și obligația de a cere explicații Comisiei atunci când dă dovadă de lipsă de transparență. Este foarte important să întărim de asemenea legătura ombudsmanului european cu ombudsmanul statelor membre. Sunteți un exemplu și poate că ar trebui acest raport al activității dumneavoastră să ajungă la toți ombudsmanii din cele 27 de state, pentru că avem nevoie de o legătură mai strânsă. Cetățenii au nevoie să cunoască mai bine activitatea ombudsmanului și să poată apela, pentru că până la urmă, democratic, avem nevoie de acest mediator. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Sebastian Tynkkynen. Arvoisa puhemies, kun meillä on niin valtava vallankäyttäjä kuin EU, sillä jos jollain pitää olla vallan vahtikoiria. Tässä himmelissä vahtikoirille nimittäin riittää älähdettävää. Mitä me olemmekaan nähneet viime vuosien aikana EU-huipulla? Esimerkiksi miljardien eurojen arvosta tehtyjä kauppoja, joita on toteutettu tekstiviestein. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt toistuvasti löydöksiä, jotka paljastavat, kuinka tässä EU-suossa rahaa käytetään jatkuvasti väärin. Viime kaudella luotu elpymispaketti on paljastunut väärinkäytösten kannalta piileväksi pommiksi. Ja vieläkö joku ihmettelee, mikseivät kansalaiset luota EU-hun? Neuvoni EU-elitille on, että älkää pelästykö EU-kritiikkiä. Kuunnelkaa sitä tarkalla korvalla ja ottakaa opiksenne. Siten EUsta saattaa tulla huomenna parempi kuin mitä se on tänään. Kiitos. Dziękuję bardzo panie pośle. Głos zabierze pan poseł João Oliveira. 1 minuta. Obrigado, Presidente. Começo por saudar a Sra. Provedora Europeia e o relatório que nos apresentou sobre o trabalho realizado em 2023, que é belíssimo retrato daquilo que é a realidade hoje na União Europeia, daqueles a quem se permite que tudo façam e àqueles que são duramente prejudicados pela realidade europeia, pela União Europeia e pelas suas políticas. E destaco 2 aspectos do relatório apresentado pela Sra. Provedora, um relativo aos escândalos bancários e outro relativo às migrações. A forma como a Provedoria Europeia interveio nas queixas feitas sobre a atuação de autoridades bancárias e financeiras, incluindo o impacto dos escândalos financeiros, como o do Banco Popular ou o escândalo das taxas Libor, mostram como a banca pode fazer tudo aquilo que entende em prejuízo dos cidadãos, com os cidadãos a assumir essas consequências e com grandes dificuldades das autoridades para impedirem esse tipo de práticas. Simultaneamente, a intervenção da Provedoria Europeia em matéria de migrações, em relação a violências e abusos contra migrantes e refugiados, em relação a práticas ilegais de devoluções forçadas ou outras práticas da Frontex que são criticadas pela Provedoria Europeia, essas, inevitavelmente, fazem a marca na vida dos migrantes. Esta é uma marca de desigualdade da União Europeia. Muito obrigado, panie pośle, bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Lukas Zipper. 1 minuta, bardzo proszę. Thank you, Ms. Vice President, dear people of Europe and dear secretaries of the Vice President. The European Ombudsman is an institution of transparency. And while the annual report of 2023 shows how important this institution is, given to the fact that 372 proceedings have been concluded, it also shows us the price of transparency.
it is not for free. It takes the involved institutions some bravery, because what stands in the way of transparency is mostly the thought that things always have been like that. If, for example, a member of this parliament uses the freedom of his mandate to record from inside this plenary and thereby give the people a unique insight to the proceedings of this House, this, of course, is also a disturbance to the way that things have been. But if you ask me, transparency is always worth that disturbance. Dear colleagues, let us do everything in our power to strengthen the European Ombudsman even further. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. Oddaję głos komisji. W imieniu komisji głos zabierze pan komisarz Raffaele Fitto. Honourable Chair, honourable members, dear Ms. O'Reilly, thank you for all your interesting interventions. Good administration is not only a concept, it is a right enshrined in the treaties and the Charter of Fundamental Rights. The demands and the needs from EU citizens, businesses and associations for transparent, accessible and efficient EU institutions based upon principles, notably of non-discrimination, impartiality, objectivity and fairness, are therefore legitimate, reasonable and valid. This is why cooperation between the European Ombudsman and the EU institutions is of key importance. The report and the resolution of the European Parliament on the activities of the European Ombudsman in 2023 highlight several areas where the institutions have done their job and others where improvements can be realised. It is our duty to strive to improve the way we operate, in line with the principle of good administration, in the interest of the EU citizens and the interest of the European Union. As already mentioned in my introductory remarks, the Commission will now assess in detail the issues raised in your resolution and during today's debate and will respond in the next weeks. Thank you for your attention. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Głos zabierze pani rzeczniczka praw obywatelskich, pani Emily O'Reilly. Bardzo proszę. Thank you, President. Dear members, thank you very much for all of your kind words and your observations. If it is feeling a bit like my funeral, as Madam Toom said, it's a very nice one. I'm sure my successor will pay attention to everything that you have said today and listen to your priorities and those issues that you have taken particular interest in. As I've said many times before, the support of Parliament for an Ombudsman's work is both vital for and intrinsic to its capacity to be successful in its work. We both have the task of holding the executive to account, and that implies a shared sense of values and a shared concern for the citizens of the European Union, whose lives are determined in so many ways by what happens in this chamber and in the offices and meeting places of the other institutions, agencies, offices and bodies. Over the last 11 years, whenever I have asked for the support of this Parliament, I have received it. And it is that I have relied on when challenges arose, and your institutional strength was needed to assist me in overcoming them. I thank you again for that. Such success as I have had in those 11 years has also been built on my belief in belief itself. Institutions such as the European Parliament have enormous power. And even my small office, inspired by my own strong belief in its capacity to make positive change within the European administration, has considerable power, if we choose to internalise a deep awareness of that potential and how we can use it. This Parliament is directly elected by the people, and that legitimacy confers upon you both great power and great responsibility. Tomorrow you will elect my successor, and I wish you well in that important task. Whoever is chosen will have the legitimacy conferred precisely because of their election by you, by this institution, and that too will be a source of great strength to them and will also confer great responsibility. It has been an honour and an immense privilege to have served in this role.
I will leave you with a few words of farewell in my native Irish language. They come from an old Irish blessing, wishing a traveller well as they embark on a journey, just as I wish you all well as you continue on yours. Gonairi an bóthar go raibh an gaig go brach ar de chúl, go lomnaí an grian go te ar daig, go tite an bháisteach go mín ar de farcanna, go do míle mothagah go léir agus slán. Bardzo dziękujemy, Pani Rzecznik. Głos zabierze sprawozdawca, pan poseł Alex Agius-Saliba. Bardzo proszę. Grazzi, Sinjura President. Jidher li bħala Parlament ninsabu kollha fuq l-istess opinjoni fejn jidħol l-importanza ta' trasparenza, fejn jidħol l-importanza li jkollna aktar kontabilità fl-istituzzjonijiet Ewropej. U fl-aħħar mill-aħħar il-gruppi kollha waslu messaġġ illum illi huma kollha ħerqana sabiex għada fil-vot importanti li ħajkollna hawnhekk fil-Parlament Ewropew ikollna kontinwazzjoni tax-xogħol mill-aqwa li għamlet l-Ombudsman Emily O'Reilly matul dawn l-aħħar snin. L-Ombudsman il-ġdid m'għandux biss jagħmel u jwettaq dak illi wettqet l-Ombudsman preżenti, imma għandu jara li l-ħidma tiegħu tkun relatata wkoll ma' sfidi ġodda, ma' sitwazzjonijiet li qegħdin jinbidlu b'mod rapidu ħafna hawnhekk fuq bażi Ewropea fil-mod kif jaħdmu l-istituzzjonijiet sabiex naraw li nkunu nistgħu niġġieldu il-konflitti ta' interess, nkunu nistgħu ninfurzaw b'mod aktar b'saħħtu l-istandards tagħna imma wkoll billi naraw li l-uffiċċju tal-Ombudsman ikompli jservi bħala dak il-pont importanti bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. U allura għada hija ġurnata importanti ħafna mhux biss għaliex ħankunu qegħdin napprovaw l-aħħar rapport ta' ħidma ta' Emily O'Reilly wara 11-il sena imma wkoll għaliex ħankunu qegħdin nażlu aħna u għandna din l-opportunità u x-xorti sabiex nażlu is-suċċessur illi ħajkun qiegħed jokkupa din il-pożizzjoni tant importanti. Pożizzjoni illi kif diġà qed hija importanti sabiex fost oħrajn naraw ukoll illi drittijiet tal-persuni b'diżabilità fuq bażi Ewropea jiġu rrispettati u dawn id-drittijiet ma jibqgħux biss drittijiet sbieħ miktuba sbieħ fuq il-karta. U allura nappella lilkom ilkoll sabiex fl-għażla il ħadd tkunu qegħdin tagħmlu għada iżommu f'moħħkom ix-xogħol li għamlet Emily O'Reilly u nagħmlu għażla tajba sabiex naraw li l-kontabilità u trasparenza fuq bażi Ewropea tibqa' tissaħħaħ. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam debatę. Głosowanie nad tym punktem porządku obrad odbędzie się jutro. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie Andrzeja Buły i Yunusa Omarjee. Regionalne wsparcie na rzecz odbudowy w sytuacjach nadzwyczajnych Restore. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Andrzeja Bułę, który ma na swoje wystąpienie 4 minuty. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Na wstępie chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania dla osób i instytucji, dzięki którym mogę dzisiaj stać na mównicy i przedstawić ten raport. Przede wszystkim dziękuję mojemu współsprawozdawcy, sprawozdawcom cieniom, Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim. Temat, o którym mówimy, jest dla mnie niezwykle ważny, również ze względów osobistych. Pochodzę i żyję w regionie, który był jednym z najbardziej dotkniętych wrześniową powodzią. Katastrofy naturalne przychodzą nagle i w sposób nieprzewidziany, a ich skutki nie kończą się wraz z opadnięciem wody czy ugaszeniem pożaru. Wciąż odwiedzam te miejscowości, widzę smutek i bezradność ludzi. To z myślą o nich, w duchu solidarności, pracowaliśmy nad rozporządzeniem Restore. Zgodziliśmy się na zastosowanie wyjątkowej procedury, tzw. szybkiej ścieżki, nie składając poprawek do propozycji Komisji, aby maksymalnie przyspieszyć przyjęcie rozporządzenia i by pomoc dla poszkodowanych dotarła jak najszybciej. Uważam też,
że powinniśmy przyjąć te drobne poprawki, które w swoim stanowisku zaproponowała Rada. Chcę w tym miejscu podziękować mojemu współsprawozdawcy oraz wszystkim grupom politycznym za zgodę w tej kwestii i współpracę. To dowód, że Parlament Europejski może być bardzo skuteczny, jeśli chodzi o pilne i ważne sprawy i jest w stanie wyjść poza swoje wewnętrzne podziały polityczne. To również silny przekaz wsparcia, który wysyłamy dotkniętym społecznościom. Zmiany, które będziemy jutro przyjmować, dotyczą 3 funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ważne jest, że nie mówimy tu o nowym budżecie, lecz jedynie o możliwości przesunięcia 10% z obecnie przyznanych funduszy na programy operacyjne. W przypadku mojego regionu, Opolszczyzny, chodzi o 96 milionów euro. Kolejnym istotnym punktem jest finansowanie na poziomie 95% ze środków europejskich. To znaczna kwota, ale jednocześnie zabezpieczona mechanizmem kontroli nadpłaty. Dodatkowo przewidujemy zaliczki w wysokości 25%, co wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych samorządów. Zgadzam się również z moimi kolegami, że ta pomoc musi być jednorazowa, a jej ograniczenie w czasie ma swoje uzasadnienie. Szanowni Państwo, w Parlamencie zakończymy jutro procedowanie, jednak w regionach poszkodowanych ta praca nadal trwa. W ciągu 6 miesięcy państwa członkowskie będą musiały stworzyć nowy cel szczegółowy dotyczący Restore, a następnie projekty inwestycyjne. Jestem przekonany, że przyjmując proponowane rozwiązania, pokażemy, że Unia Europejska potrafi reagować szybko, elastycznie i dostarczyć realną pomoc dla tych, dla których tu jesteśmy, naszych obywateli. Apeluję więc do wszystkich Państwa o poparcie poprawki oraz sprawozdania w jutrzejszym głosowaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos zabierze sprawozdawca, wiceprzewodniczący Parlamentu, pan poseł Yunus Omarjee. Bardzo proszę. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Vice-président exécutif, cher Raphaël Fitto, ce week-end s'est abattu sur Mayotte un cyclone d'une ampleur inédite depuis 90 ans. Et vous l'avez entendu, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé au nom de toute notre institution la solidarité du Parlement européen. Et le dispositif que nous allons adopter demain permettra lui aussi de venir en aide à Mayotte d'une manière inédite, comme il viendra porter aide à la reconstruction de la région de Valence et de toutes les régions de l'Europe centrale et orientale qui ont été dévastées par de récentes inondations en 2024, ainsi que nous pourrons couvrir les catastrophes naturelles qui interviendraient en 2025. Le Fonds social européen viendra financer la distribution d'aides alimentaires d'urgence, permettra de financer des aides directes aux PME et des mesures de chômage partiel. Quant au Fonds européen de développement régional, il financera la construction des infrastructures touchées. Jamais dans l'Union européenne, nous n'avions mis au point un tel dispositif aussi complet et aussi rapide. Cela fait de très nombreuses années, en tant que président de la commission Régie, que je demande que nous allions au-delà du FSUE et je suis très heureux de porter au Parlement européen ce règlement Restore qui va changer la donne sur le terrain et permettra à l'Union européenne d'être présente immédiatement, concrètement, sur le terrain auprès des citoyens dans les régions. Souvent, je le dis, il ne peut exister de cohésion économique, sociale, territoriale, là où on abandonne les territoires et les citoyens sans moyens pour reconstruire. Les noms des tempêtes dévastatrices s'enchaînent les unes après les autres, Dana, Boris, Kirk, Daniel, Charente, Berne, et c'est une nouvelle donne qui est devant nous et nous devons nous y adapter. Mayotte, Espagne, Autriche,
Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, France, Belgique, Allemagne, Pays-Baltes, Italie, Grèce, Finlande et tant d'autres, rien que ces 3 dernières années, nous avons eu une succession de catastrophes naturelles qui viennent bousculer toutes nos politiques, et en particulier la politique régionale et les politiques de développement inscrites dans les territoires. Le changement climatique est une nouvelle donne. Il est entré dans une course que tous nos efforts ne changeront pas en quelques années, et nous devons adapter maintenant nos dispositifs de réponse à ces catastrophes. La politique régionale de l'Union européenne ne peut rester l'arme au pied, sans bouger, sans rien faire, sans aider, et tout continuer comme avant. Ce n'est pas possible. Nous devons changer de prisme totalement. Le FSUE, nous avons dit ici, en plénière du Parlement européen, qu'il était devenu totalement insuffisant et qu'il devait être réformé parce qu'il est mal adapté, il est insuffisamment doté, il est trop lent à se déployer et nous l'avons dit et redit de nombreuses fois. C'est pourquoi Restore est bienvenu et il donne à présent la capacité d'agir immédiatement et concrètement après la survenance d'une catastrophe naturelle. Demain, je n'en doute pas, le Parlement européen sera au rendez-vous de l'urgence et de la solidarité. Merci beaucoup. Bardzo dziękuję. W imieniu Komisji głos zabierze pan komisarz Rafael Fito. Bardzo proszę. Honourable Chair, honourable members, before going into the matter, my first thought today is addressed to the people of Mayotte. As President von der Leyen said, Europe stands by France and its citizens in this time of tragedy, and we are ready to offer our support in the days to come. The cyclone that hit Mayotte this weekend is a terrible tragedy. Our thoughts are with the people of Mayotte, especially those who are suffering. The events in Mayotte underline the urgent need for a new instrument, Restore. In my hearing, I promised to work for all the regions of Europe in close collaboration with local leaders and representatives, listening to their concerns and responding to them. Today is a first step in delivering on that commitment. Indeed, Restore is our shared commitment to those impacted by natural disaster. As the climate changes, and as such disasters are becoming more frequent, current resources under existing emergency instruments are no longer enough. These member states need immediate support and prompt help for the affected communities. It is precisely in this direction that Restore fits in. As announced by European Commission President von der Leyen during her visit to Poland on September 19, 2024, the proposal ensures that the European funds can be quickly implemented to support post-disaster recovery. This work aligns with the mission of cohesion policy because it prevents widening disparities and ensures that cohesion programs and projects are not delayed. Restore is pragmatic and realistic, allowing specific and targeted flexibilities within cohesion programs. I'm grateful to the European Parliament, particularly Mr. Omarjee and Mr. Bula for your support and for your close cooperation with the Council in such short time frame. Even if the original proposal of the European Commission gave a stronger sign of solidarity on several aspects, given the urgency and the fact that the core element of the proposal remains in the final text. I am nevertheless satisfied and look forward to a swift agreement between the co-legislators. In particular, I refer to the following points. First, the 95% co-financing rate. This implies a financial burden for member states and regions.
The original 100% proposal was a stronger expression of solidarity. Second, they reduced pre-financing, going from 30% to 25%, reduced the liquidity available for immediate relief. Third, the exclusion of the Cohesion Fund from the calculation of maximum restore funding. This obviously reduced the overall amount available. Finally, the introduction of a shorter sunset clause would limit coverage to disaster occurring between the 1st of January 2024 and the 31st of December 2025. On these points, the Commission's ambition was to provide the structural flexibility until the closure of the current programmes. These had the benefits of keeping the framework stable, simple, and not requiring further legislative changes for future natural disasters. For the other changes concerning the reprogramming of the cohesion funds and extended the deadlines for submitting programme amendments, I see the rationale. Despite these changes, I emphasize that, in our view, it is crucial to quickly reach an agreement among the co-legislators to ensure a timely and effective implementation of the EU intervention. This is essential to provide urgent support to the affected populations. I conclude by echoing President von der Leyen's words by injecting liquidity with higher preferencing the co-financing of EU funds. We are making a real difference to the people and regions hard hit by these disasters. We are giving Member States the tools to become more resilient and better prepared for future crises. Let us work together today to make this happen. Thank you. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pani poseł Marabillas Abadia Hoover, 1,5 minuty. Gracias, presidenta. Comisario, bienvenido. Quisiera comenzar mandando un mensaje de solidaridad con las víctimas de la isla de Mayotte, a quienes esperamos esta reforma pueda ayudar también a la reconstrucción. Hoy, la Unión Europea responde con urgencia movilizando la política de cohesión para atajar la emergencia social y reconstruir inmediatamente las regiones devastadas por fenómenos climáticos como la ocurrida en el Levante español. Una reconstrucción que debe dejar de lado ideologías climáticas que en el pasado rechazaron obras que habrían mitigado la devastación en Valencia. Mientras el Gobierno español secuestra y condiciona los fondos de ayuda a la aprobación de sus presupuestos, desde aquí ponemos los fondos a disposición de los afectados. Frente a la política mezquina de quien se escondió como la comisaria Rivera, demostramos que existe una política responsable. Señorías, hoy la Unión Europea saldrá adelante con una medida de urgencia, pero no podemos seguir sacando recursos de la hucha destinada al futuro de nuestras regiones, porque una Europa sin regiones es una Europa sin futuro. Sabemos que esta reforma difícilmente será suficiente para reparar todo el daño, pero es un motor de tracción para que los Estados puedan empezar a trabajar con el aval de la Unión Europea. La Unión se compromete a adelantar hasta el 25% del dinero y a cofinanciar el 95% de las medidas necesarias para paliar y reconstruir. Ahora es el turno de los gobiernos nacionales. Es su responsabilidad. Muchas gracias. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Marcos Ros Sempere, 1,5 minuty. Gracias, presidenta. Comisario, la catástrofe sucede en minutos. De repente, la riada producida por las lluvias torrenciales irrumpe en tu casa con una fuerza arrolladora. En un momento, el agua ha arrasado toda tu vida. Y a veces, sin que nadie te avise. Las instituciones europeas debemos responder ante las tragedias con la misma contundencia y rapidez. Y aquí radica la importancia de Restore. Es un orgullo que hayamos actuado pronto, que demos respuesta a los afectados de las catástrofes naturales que se han producido este año por toda la Unión Europea. Fondos FEDER, Fondo Social Europeo, para reconstruir infraestructuras, para proporcionar alimento, apoyo sanitario, material de limpieza, lo necesario para salir adelante. En muchas ocasiones, los afectados
por estas catástrofes lo han perdido todo, su casa, su coche, su trabajo. Y en este momento, más que nunca, las instituciones debemos estar a su lado para alejar al fantasma de la antipolítica. Quiero mandar fuerza y ánimo a los afectados por la Dana en Valencia, en Letour y en otros puntos de España. Que sepan que no les olvidamos. Las instituciones europeas daremos la respuesta que merecen, una respuesta que se suma a los más de 16.000 millones de euros que el Gobierno de España ya ha comprometido para la reconstrucción. Volveremos a brillar con la misma fuerza que antes de la tormenta. Muchas gracias. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze pani poseł Klára Dostálová, 1,5 minuty. Kolegyně, kolegové, Restore je návrh, který odpovídá na naléhavou potřebu pomoci regionům zasaženým přírodními katastrofami. Nikdo nezpochybňuje nutnost rychlé reakce. Proč má být ale částka 17,7 miliard euro čerpána z kohezních fondů určených pro dlouhodobý rozvoj regionů? Kohezní politika není kasička, kterou si může komise kdykoliv otevřít. Kohezní politika je stavebním kamenem sjednocené a prosperující Evropy. Pomáhá regionům růst, vytváří pracovní místa, zajišťuje lepší životní podmínky. A teď tyto prostředky mají být použity jako nouzová záplata. A já se ptám, proč, když tady máme jiný nástroj, krizový nástroj pod názvem Recovery and Resilience Fund. Proč nevyužít tento nástroj? Tam je peněz dost. Sam audit potvrdil, že se tolik nečerpá. Stačilo by jen prodloužit termín realizace za rok 2026 a státy by tento fond mohly využít se 100% financováním. V této věci jsem se obrátila i na komisi dopisem a chtěla bych poděkovat všem kolegům napříč politickým spektrem, kteří se pod tento dopis podepsali, abychom skutečně ochránili kohezní fondy a použili tento krizový nástroj, který k těmto účelům má sloužit. Solidarita a zodpovědnost nesmí být protiklady, ale jít ruku v ruce. Podpořme Restore, ale trvejme na tom, aby komise hledala ty správné cesty a alternativy. A dovolte mi na závěr moc poděkovat panu komisaři, který tady před chviličkou řekl, že 100% je vyjádření solidarity, protože 95% a 5% budou muset dát malé obce. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów głos zabierze pan poseł Denis Neszci, 1 minuta. Grazie Presidente, Vicepresidente Fitto, colleghi. Quanto tragicamente accaduto in diverse regioni d'Europa ci ha imposto un intervento urgente a favore degli Stati membri al fine di garantire maggiore flessibilità e maggiore possibilità di finanziamento per procedere a una rapida ricostruzione e ridare speranza alle persone che hanno subito ingenti danni. Caro Vicepresidente, la nostra priorità deve essere quella di garantire agli Stati membri meccanismi efficaci per gestire le emergenze e pianificare la ricostruzione, in aggiunta a quanto già provveduto dal Fondo di solidarietà, ma è essenziale che in futuro questi strumenti non vadano a intaccare i fondi destinati alla politica di coesione. Quanto proposto oggi, anche con le modifiche apportate al Consiglio, trova il nostro sostegno, ma non può essere una soluzione a lungo termine. La politica di coesione è lo strumento che ci consente di ridurre le disuguaglianze tra le regioni europee e deve rimanere al centro della nostra priorità. Sono certo che con lei lo sarà. Rafforzare il dialogo con i territori, ascoltare le esigenze e intervenendo con azioni su misura, bisogna garantire che nessun cittadino sia lasciato indietro. Noi saremo al suo fianco, al fianco dei territori, al fianco dei cittadini. Grazie. Bardzo dziękuję pani pośle. W imieniu Grupy Renew Europy głos zabierze pani poseł Lubica Karwaszowa, 1 minuta. I'm deeply alarmed by the impact of natural disasters across our Union, from floods in Spain to Central and Eastern Europe, to wildfires in Portugal, but also cyclone in Mayotte recently. These events just highlight our shared duty for a European response. But we must do more than to rebuild. We must build back better, with sustainable, more resilient infrastructure, or we risk repeating the destruction and cycles of destruction. And I must also voice my concerns about the repeated use of flexibility of the cohesion policy to address any crisis,
climate-related or not climate-related. Cohesion policy is here to promote long-term investments and support competitiveness of